Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman Santoso. Kali ini saya akan melakukan perawatan pada Suzuki Carry ST100, di mana keluhannya yaitu ban makan bagian dalam. Nah, seperti yang kita lihat, ban termakan bagian dalam, kanan kiri juga sama. Nah, kebetulan ini yang kiri kemarin sudah diganti, dari yang belakang dilukir ke depan, alhasil juga malah kemakan. Dan setir di sini juga sepeleng. Ini adalah kerusakan yang lazim sering kita jumpai. Nah, bagaimana kita untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya atau memperbaiki itu, kita perlu mengecek bagian-bagian komponen yang berkaitan dengan setir, seperti worm stir, drag link, hose stir, ball joint, dan bisa juga penyebab utamanya adalah T-rod. Seperti yang kita lihat di sini, T-rod sudah oblak. Bisa jadi ini adalah penyebab setir jadi sepeleng dan ban makan bagian dalam. Baik, monggo disimak bagaimana cara mengganti T-rod pada Suzuki ST100. Terima kasih, semoga bermanfaat. Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3,
Selanjutnya, karena ring plastik tatakan pada shockbreaker ini pecah atau rusak, itu sekalian kita ganti. Jadi indikasinya setir berat. Ini saya menggunakan ring tatakan dari Futura.